Okay, so as for chapter 11, ada dua subtopik sahaja. Kita tengok kat sini, okay, ada you kena define immunity, state jenis-jenis immunity, describe. So describe ni C2, level C2 sebenarnya. So markah dia mungkin akan C2. C1 ni markah kurang. Okay, yang C3 ini mungkin boleh keluar AC kalau yang C3 macam ni. Okay, so kita tengoklah kalau ini describe general structure of antibody and state the classes based on its structure. Okay, C1. Describe ni macam C2 je pun ada juga. Tak payah kita tengok. Okay, and then C1 again state. You kena state je the role of lymphoid organ in immunity. Okay, ni C2 explain the various types of antigen and antibody interaction. So ada 3 interaction antara antigen dengan antibody. Antigen ini foreign substance, benda yang dia tak belong dalam badan kita. Okay, kalau masuk dalam badan kita, okay, nanti dia akan interact dengan antibody. So adalah ada jenis-jenis yang kita akan tengok lah. Okay, kalau subtopik yang kedua, development of immunity, ada 2 jenis immune response lah. Kita akan tengok yang C3 ni, ini bila C3 ni chances mungkin boleh keluar soalan structure atau soalan AC macam tu. Okay, so C3 ni explain the humoral immune response and cell mediated immune response against infection. Ini explain primary and secondary immune response. Okay, so kita briefly go through je yang 11.1 ni. Simple je. So immunity adalah ability of the body to recognize and protect itself against foreign substance that can cause disease. Okay, so kita panggil foreign substance juga sebagai pathogen. Okay, so pathogen ni boleh ada 2 jenis lah, sama ada virus ataupun bakteria. So dalam gambar ni yang warna hijau ni, ini gambar virus, you banyak kali tengok kan, COVID punya virus. Kalau bakteria, you dah banyak, you belajar shape bakteria semua. Okay, ni ada bakteria. Okay, selain pada tu toksin pun pathogen jugalah. Okay, so types of immunity. Badan kita ada 2 jenis immunity. Satu yang kita dilahirkan, kita panggil sebagai innate ataupun inborn immunity. So yang kita usually pakai innate ni lah. Innate immunity dengan adaptive immunity. So adaptive immunity ni kita dapat kemudian baru kita dapat. Okay, so kita ada 2 jenis lah. Yang acquired ni satu secara natural, okay, satu lagi secara artificial. You vaccine tu itu secara immunity secara adaptive immunity yang dapat kemudian, dan secara artificial maksudnya kita dapat dari luar. Okay, kita dapat dari luar macam mana? Kita gunakan vaksin lah. Okay, kalau yang natural ni from your placenta, daripada mother's milk. Okay, ataupun you get the disease and you develop immunity, itu natural. Kalau yang macam vaksin, you inject so that you develop the immunity on your own term. Okay. Okay, so kita akan tengok dekat sini. Okay, contoh innate immunity ni barrier. Okay, barrier defense macam your skin, tu semua kita panggil sebagai innate immunity. Okay, and then kita ada phagocytic cell. Okay, ada antimicrobial protein, inflammatory response. Ini semua contoh-contoh innate immunity. So kita tengoklah kat sini, innate immunity ni physical barrier that block the entry of antigen. So ini your skin, first line of defense. Okay, so skin, mucus you, okay, ada chemicals released by your body. Okay, ini semua dia ada non-specific defense. Non-specific ni dia tak spesifik dia nak lawan siapa. Semua all types of pathogen, tengok ni, ada yang pathogen bulat kecil-kecil pun dia repel. Ada pathogen yang warna purple ni pun repel, tak boleh masuk. Tapi yang boleh masuk yang lentik ni je boleh masuk. Pathogen ni je boleh masuk. Okay, and then we go to the second line of defense. So second line of defense, it also block the spread of antigen into the body. Okay, so contoh kita ada phagocytosis, ada eudema. Okay, semua tu second line of defense. Okay, ada inflammation. Okay, so ni ada proses complement. Interferon ni tak apalah. Okay, so you akan banyak tengok phagocytosis, inflammation.
Okay, ni dia dah biasa dengar lah. Inflame, tekak you bengkak, macam tu. Tu second line of defense lah. The second line of defense ni, again, dia non-specific defense. Maksudnya, kalau yang dekat sini, dia akan halang yang lentik ni daripada masuk into the body. Dia tak spesifik lah. Okay, mungkin ada lagi lain-lain patogen yang bentuk lain-lain pun dia halang juga. Dia tak hanya akan lawan yang ini je, yang lentik ni je tak. Okay, itu maksud non-specific defense. Okay, so let's say yang warna purple ni boleh masuk into the body, dia pass the second line of defense. Kita ada specific defense. So specific defense ni, kita punya third line defense. Your immune system, dia ada specific, dia akan hasilkan antibody betul-betul untuk lawan yang warna purple ni sahaja. So maksudnya specific defense. Okay, ini kita panggil sebagai adaptive immunity. Okay, akan involve antibody lah, lymphocyte dan antibody. Okay, so kita tengok next. So ada kat sini lah non-specific defense, your innate immunity. Kalau specific defense, adaptive immunity involve antibody. Okay, innate immunity ni your skin, first line of defense, and T cell, second line of defense. Nanti kita akan tengok lah T cell ni. Okay, so first line of defense adalah your skin, mucous membrane. Okay, second line of defense, T cell. Okay, of phagocytic leukocyte. So leukocyte ni white blood cell lah. Okay, ada inflammatory response, fever. Okay, so anything that can lead to inflammatory response macam demam, heat, release heat, okay, redness, merah, tu semua inflammatory response. Okay, swelling occur. Okay, contoh ini you tercut you punya skin kan. Okay, so bila tercut your skin, leukocyte dalam your blood capillary ada leukocyte, ada red blood cell. Okay, so red blood cell, you berdarah kan, so red blood cell keluar lah. Okay, so now you can see how the leukocyte also akan go to that area. Okay, and then akan do phagocytosis. Okay, dia akan bind to pathogen. So ini pathogen, one orange. Okay, it binds to pathogen. At the same time, blood clotting elements are also released untuk promote untuk kurangkan pendarahan. Okay, itu purpose of blood clotting. So cut of the skin will cause your damaged cell, inilah damaged cell untuk release histamine. Okay, and lymphokin. Okay, and the blood vessel will dilate and become more permeable. More permeable meaning untuk kita releasekan blood clotting element ni lah, histamine, semua blood clotting element. Dan untuk, nampak tak, you nak keluarkan the white blood cell kan. Okay, untuk stimulate blood clotting and attract phagocytic white blood cell, WBC ni white blood cell, to the infected tissue. So that's why it becomes more permeable. And the white blood cell will ingest antigen by phagocytosis. Okay, ingest ni you break it down lah, ingest antigen by phagocytosis. Okay, in third line of defense kita akan tengok antibody. Okay, so dekat sini dia lukis, dia kata antibody ni dia ada arrow. Okay, an arrow binds with virus antigen, which are the red triangle. So ini gambar main-main je lah. Nanti kita akan tengok lagi detail gambar antigen dengan gambar antibody macam mana. Okay, so involve lymphocyte, antibody and memory cell. Okay, so third line of defense ada dua jenis cara they act. Okay, satu kita panggil sebagai humoral immunity, satu lagi kita panggil sebagai cellular immunity. So yang dua ni lah humoral immune response, satu lagi cell mediated immune response. So ada dua, penting. Okay, third line of defense involve antibody punya reaction dalam humoral immunity dan cellular immunity. Okay, first kita tengok humoral immunity dulu. So ini adalah pathogen, bacteria, extracellular microbes. So inilah pathogen tu, the antigen. Okay, antigen tu foreign substance. Okay, so ini beza dia. Pathogen, harmful microorganism that can cause diseases. Antigen, dia adalah protein, okay, on the surface of the pathogen.
So antigen ini yang akan trigger immune response. Okay, so inilah kita ada ini, the bacteria, the pathogen. Okay, let's say dia dapat enter your body. Okay, so ini B cell. B cell ini adalah white blood cell, sejenis white blood cell. Okay, dia hasilkan, dia release antibody. So antibody ni fork. Okay, macam bentuk dia macam garpu kat sini. You nampak tak? Very specific. Kalau yang warna merah, dia akan bind yang dekat microbe yang bulat. Dia very specific. So kalau yang warna biru ni pula, you nampak tak? Dia akan pergi dekat yang panjang ni, macam hotdog. Okay, so ada tiga jenis interaction di antara the antibody and the dengan the pathogen. Okay, sama ada antibody tu dia boleh buat tiga cara. Dia akan neutralize kan, ataupun dia buat lysis, ataupun dia buat phagocytosis. Okay, so dia hancurkanlah the breakdown of the pathogen. Okay, kalau yang cellular immunity ni, let's say the virus tu dia sudah enter the cell. Okay, so lepas tu kita panggil intracellular microbe, dia di dalam sel. Yang ini contoh dia extracellular microbe. Microbe itu di luar sel. Okay, kalau yang macam sebab tu ini namanya cellular immunity, yang ni humoral. Okay, yang cellular immunity ni intracellular microbe. Kita akan nampak ini T cell. T cell ni pun sejenis white blood cell lah. Dia akan bind dekat antigen presenting cell. Dia akan release cytokine. Okay, kita akan ada the following step. Ini semua kita akan tengok in detail dekat sini nanti. Okay, ini saya brief through je dulu. Nanti kita akan tengok in detail setiap step kita tahu. Okay, so ini masuk antigen. So antigen is the foreign substance that can provoke an immune response due to the presence of the foreign molecule. Okay, so antigen ni lah, saya cakap tadi, dia found on the surface of the pathogen. Dia yang akan trigger immune response. Okay, and then epitope. Epitope ini adalah antigenic determinant. The very specific part of the antigen. Okay, it's a certain part of the antigen yang trigger immune response. Okay, so usually satu antigen has many epitope, and different epitope will bind with different antibody. So contoh kalau epitope tu bentuk ni macam ni, antibody dia pun very specific. Okay, akan bind dekat antibody A. Kalau antigen ni dia ada multiple epitope kat sini, and each of the epitope will bind to specific antibody. Okay, so differences between antigen and antibody. Antibody ni yang baik. Okay, so antigen yang on the surface of the bacteria, the pathogen, on the surface of the foreign substance. Okay, so antibody ni akan bind dekat the antigen, specifically at the epitope. Okay, okay, so antibody kita panggil juga sebagai immunoglobulin. Okay, immunoglobulin. Dia adalah antibody is a specific protein produced by plasma cell due to the presence of antigen. So antibody will be produced during the presence of an antigen. So bila you inject vaccine tu, kita introduce antigen lah. Okay, kita introduce surface some part of the foreign substance. Okay, baru kita akan induce production of antibody inside our dalam badan kita lah. Okay, so structure antibody, structure immunoglobulin, dia Y shape, and it has 4 polypeptide, 2 heavy chains and 2 light chains. So yang light chain ni warna pink ni light chain, heavy chain yang warna biru ni. Okay, so polypeptide chain are held together by disulfide bonds. Okay, so polypeptide chain ni you nampak ada SS ni, itu adalah disulfide bond. Okay, each chain has 2 region, ada constant region and variable region. So this is the constant region,
Okay, yang ni yang belah bawah ni lah constant region. Yang ujung ni, the variable region ni, ini yang akan bind to the antigen. Okay, so variable region will bind to antigen binding site. So kalau kita zoom in, okay, inilah. Ini antigen binding site, the variable region. So this is the epitope. Saya cakap tadi, antibody akan bind to epitope kan? Epitope of the antigen. Okay. Okay, so ada 5 kelas antibody. You just kena hafal ada 5 jenis and based on differences of C region. C region ni dia punya constant region. Region constant dia dekat mana? Okay, so ada 5 kelas lah. You just kena hafal a bit of the structure. Kalau antibody IgM, so Ig ini is immunoglobulin. Okay, so IgM is the largest. Okay, dia ada 5 monomers. Okay, so pentamer lah dekat sini. Pentamer. Okay, so ada 5 macam fox tu. Okay, so the constant region is going to be in the middle. Okay, so IgM is the first antibody produced during first exposure to antigen. So kalau kita tengok antibody IgA, okay, you nampak dia ada 2 fork. Okay, dia ada 2 monomers. Panggil sebagai dimer. Dia akan protect mucosal surface, okay, found in saliva, mucus, sweat, tears and milk. Okay, IgA. Kalau IgD dia monomer, okay, ada IgD, IgG pun monomer, IgE pun monomer. Okay, tapi yang IgD ni dia mainly found on the surface of B cell. Okay, help to initiate development of humoral immunity. Kalau IgG ni dia the smallest and it can cross placenta. Okay, kalau yang IgE it's slightly larger than IgG, besar sikit je. Okay, ini yang akan release histamine when triggered by antigen. So histamine yang kita perlukan untuk your blood clotting. Okay, so kalau overall kita tengok MADGE, MADGE. So you kena hafal lah. Okay, ada 5 jenis antibody and structure dia is like this. Okay, ini pentamer, ni ada 5 monomer, 2 monomer, ni monomer. But the smallest monomer is IgG and slightly larger than IgG is IgE. Okay. So itu je on antibody. Now kita terus tengok types of blood cell. Okay, so blood cell, you dah biasa erythrocyte lah. Ini red blood cell. Leukocyte is white blood cell and kita ada platelet. Okay, so leukocyte ada 2 jenis. Satu yang granulocyte, yang ada granule. Satu yang agranulocyte, yang tiada A ni, tiada granule. Okay, so kita akan tengok dekat lymphocyte. Okay, so neutrophil and macrophage ini dua-dua involve untuk proses phagocytosis. So phagocytosis tadi, okay, phagocytosis ni lah you ngap makan the antigen. Okay, kalau you perasan dekat sini, yang microbe tu, yang bakteria tu yang bulat ni je. Tapi yang dia ngap ni sekali bulat, yang bakteria ni yang binded to antibody. So itulah purpose antibody. For phagocytosis to occur, for the white blood cell untuk do phagocytosis, dia tak direct terus pergi ngap the microbe. Dia ngap dekat microbe yang binded to antibody. Baru dia tahu, oh yang ni kita boleh ngap je. Okay, itulah purpose antibody untuk yang phagocytosis. Okay, dia bagi tahulah. Bagi tahu, okay, boleh datang kat sini antibody ni. Okay, so kita tengok lymphocyte. So lymphocyte are produced in bone marrow. Okay, bone marrow ni tulang sumsum. Okay, so inilah. Okay,
So your white blood cell ada multiple jenis. Yang kita akan tengok is the lymphocyte. Okay. So lymphocyte ada beberapa sel. More specifically, kita ada panggil B cell, helper T cell and cytotoxic T cell. Okay, so cytotoxic T cell ada CD8. Ini namanya CD8. Yang helper T cell ni ada CD4. Okay, so kalau kita tengok yang cytotoxic T cell dan helper T cell, diorang migrate and mature in thymus. So thymus ini thymus. Dia atas your heart. Okay, kalau B cell it mature in the bone marrow lah. Okay, so B cell will produce antibody. Kalau cytotoxic T cell will kill infected cell yang dah infected dengan virus. Okay, helper T cell it help cytotoxic T cell. Okay, helper T cell also help B cell untuk produce antibody. Helper T cell dia bantu juga cytotoxic T cell. Helper T cell ni tolong dua-dua. Okay, tengok kat sini. So your bone marrow ada stem cell. Okay, it will produce lymphocyte, immature lymphocyte, and some will be released into your blood. Once it reach thymus, your T cell akan mature. Hasilnya T cell ada dua jenis lah, satu yang cytotoxic, satu yang helper T cell. Okay, so T cell akan involve dalam immune response, kita panggil sebagai cell mediated immunity. Kalau yang B cell, okay, immature dekat dalam bone marrow ni, okay, akan involve in immune response we call as humoral immunity. Okay, and then these two will be released via blood and reach, we will go to lymph node and other part of lymphatic system. Okay, so this is the bone marrow. Okay, so some immature lymphocyte will go to thymus to mature for the cytotoxic T cell and helper T cell. B cell will mature in bone marrow. Okay, so kita dah tengok lah lymph node ni yang macam titik-titik tu. Okay, so most of your white blood cell will is located at the lymph node. So these are what we call as lymphoid organs. Okay, so mature B and T cell will migrate to the lymphoid organ, the thymus, lymph node, spleen and tonsil. So tonsil kat area sini lah, kat area your face. Okay, okay, so ada kat sini. So we just have to know the function of each organ. So thymus, fungsi dia secrete thymosin for T cell maturation. Bone marrow, site of blood cell synthesis and site of B cell maturation. Your lymph node, okay, yang biji-biji tu, the filter lymph, okay, and then they have macrophage to remove and destroy antigen, and lymphocyte will monitor the presence of antigen and activate immune system. Okay, your spleen, it is a blood reservoir. Okay, spleen ni lah yang akan remove and destroy antigen and worn out blood cell. Okay, spleen bahasa Melayu ni limpa. Okay, okay, and then tonsil. Okay, ini ada tonsil. It trap and remove pathogen that enter via nose and mouth, and it protect your respiratory system. Okay, inilah yang saya cakap tadi, antigen antibody interaction. Okay, explain the various types of antigen and antibody interaction ini ya. So ada tiga. Satu, neutralization, opsonization and activation of complement system and formation. So inilah function of antibody for these three process. Kita akan tengok proses ni sikit. Kalau neutralization, from this picture alone you can see the antibody binds to the virus and bind to the bacteria, bind to the toxin. So when the antibody bind to this bacteria and viruses, it has blocked them. Okay, the block untuk bind to mucosa ni is your cell lah, your body cell. Okay, dia tak boleh nak bind to the cell. Okay, antibody block this receptor. Okay, so virus ada receptor that yang diperlukan untuk infect our cell. So dia nak bind dekat sel badan kita, baru dia akan infect sel kita tu. Tapi bila antibody tu dah bind dekat receptor tu, dia tak boleh nak bind lah dekat sel kita. Okay, so contoh dia macam toksin. Okay, macam daripada snake venom.
So our antibody is what we call as anti-toxin. Okay, so when toxin binds to antibody, it cannot damage the cell. Okay, contoh kat sini kalau toxin molecule dengan our body cell bila bind, okay, cell kita akan damage by the toxin. But when the toxin bind to antibody, okay, ataupun anti-toxin tu, okay, kita tengok dekat sini, dia tak boleh nak bind to our cell, cell kita terselamat. Jadi kita panggil sebagai neutralized toxin and undamaged cell lah, cell kita selamat lah. So ini neutralization. Kalau opsonization pula, kita ada involve what we call as phagocytosis, yang cakap ngap tadi tu. So phagocytosis, nampak tak? Dia surround the antigen with the antibody by phagocytosis. Okay, so antibody will bind to antigen on bacteria. Okay, so step 1. Yang kedua, ini dia akan it form a readily recognized structure for macrophage. So inilah macrophage. Macrophage ini akan buat phagocytosis. Okay, tengok macrophage kan is phagocytic and as well as neutrophil. Okay, so each antibody has 2 antigen binding site which facilitate phagocytosis by linking bacteria cell, viruses or other foreign substances into aggregate. Okay, okay, kalau tengok dekat yang next page ada opsonization ni, gambar ni. So dia akan link, okay, multiple kita ada dekat sini. Ni adalah the pathogen lah. Okay, nanoparticle ni pathogen tu. Your immunoglobulin or your antibody will bind to nanoparticle. Okay, and dekat macrophage ni, dekat phagocyte ini, dia ada receptor yang akan bind to your antibody. Okay, so ini yang facilitate phagocytosis. Okay, aggregates ni dia boleh ada multiple, banyak-banyak bind together. Tak ada dekat dalam gambar ni lah. Okay, you bayangkan dia bakteria ni akan linkkan multiple viruses. Okay, so lagi senang lah phagocyte ni nak sekaligus jengap the aggregate. Okay, sekaligus dia do phagocytosis. Okay, so antibody will facilitate phagocytosis, thus help humoral immune response. So next is activation of complement system and pore formation. Pore formation ni bayangkan bakteria tu dia tebuk lubang, antibody tu tebuk lubang, and then air, your water in your body akan enter the bacteria and cause lysis. Pecah lah, bakteria tu pecah. Basically that's it. So activation of complement system ni, okay, ini akan your antibody, the antibody will bind to the antigen. Okay, antigen is on the surface of the bacteria. Okay, and then akan form antigen antibody complex 1. Okay, yang kedua complement. Ni complement protein will bind to the antigen antibody complex on foreign cell. Complement pula datang. So bila ada complement system ini activated, ini yang kita akan panggil sebagai trigger generation of membrane attack complex. Membrane attack complex ni dia buat apa? Okay, dia akan cause formation of pore on the target cell membrane. Okay, target cell kat sini is referring to the bacteria ataupun virus. Okay, and ions and water will rush into the foreign cell and lyse. This antibody is called lysine. Okay, so kita boleh tengok kat sini, ini membrane pathogen tu, ataupun the target cell membrane. So antibody bind to the antigen. Okay, antigen ni is on the surface of the pathogen membrane lah. Okay, and then complement system datang, complement protein datang. Okay, and then dia akan form what we call as membrane attack complex forming. So ini membrane attack ni dia buat satu pore. Okay, nampak tak? Keluarkan ni, susun, buat ruang, dia buat pore dekat membrane. So bila ada pore ni, ada ruang ni, okay, bila ada ruang ni, air akan masuk,
water and salt will enter the bacteria and cause lice. Okay, and lice. Okay, dia akan swell and eventually burst. Okay, okay, and cause. Nama proses ni kita panggil lysis. Kalau verb dia lyse lah. Okay, lyse, bukan kutu bukan lic, lyse. So ada tiga, okay, function of antibody. Okay, dia boleh buat neutralization, ini opsonization, and activation of complement system, and pore formation. Okay. Okay, kita masuk subtopik seterusnya, 11.2, development of immunity. Okay, so immune system development, bila antigen, okay, the antigen invade our body, there are three possibilities. Okay, either they will be engulfed by macrophage, or will bind with specific antigen receptor on B cell, or they akan infect cell. Okay, so when these three happen, the type of immune response that will occur ada dua jenis. Satu kita panggil humoral immune response, satu cell mediated immune response. So humoral immune response ni dia effective for free antigen. So antigen that flow yang freely found in your body fluid. Okay, humoral immune response. Kalau cell mediated immune response, cell tu dah infected dengan antigen tu. Okay, so cell mediated immune response dengan humoral immune response. So humoral immune response involve mainly B cell dan akan produce antibody in plasma. So plasma ni your body fluid. Body fluid, humor ni maksudnya body fluid. Okay, with the help of TH cell. So dia macam ni. So if we look at this graph, kita boleh nak graph kita a bit of a summary lah. So bila antigen enter our body, dia akan terus activate B cell. Okay, at the same time, okay, ini is part of the humoral immune response. Okay, at the same time, antigen juga akan infect cell. Okay, so antigen displayed by infected cell will activate cytotoxic T cell. Okay, so ada cytotoxic T cell dengan B cell. Okay, so kita tengok pula antigen juga akan di-engulf by macrophage. Okay, so macrophage ni kita panggil juga sebagai APC. So APC ini adalah antigen presenting cell. Okay, APC adalah antigen presenting cell. Okay, so bila macrophage engulf antigen by phagocytosis, okay, this will stimulate helper T cell. Tadi dekat sini lagi you dah tengok saya ada ajar sikit cytotoxic T cell, helper T cell dengan B cell. Okay, so helper T cell ini akan membantu both cytotoxic T cell as well as B cell. Okay, will help cytotoxic T cell and B cell in their immune function. Okay, kalau you tengok dekat sini, helper T cell akan stimulate both B cell as well as akan stimulate cytotoxic T cell. Okay, so sekarang saya nak tunjuk sikit macrophage ni. Okay, ini macrophage, dia akan engulf foreign microbe. Okay, so foreign microbe ada antigen kan? Ada antigen on the surface of the microbe, okay, on the surface of the pathogen, on the surface of the foreign particle, ada antigen. Okay, so bila dia engulf, okay, dia akan break it down and dia akan ambil antigen tu and okay, so macrophage ni dia ada class 2 MHC protein. So class 2 MHC protein ni dia akan buat apa? You nampak tak? Dia ambil antigen ni, dia letak dekat situ, process antigen. Okay, so sekarang ni macrophage ni kita panggil sebagai antigen presenting cell. Macrophage adalah satu sel yang akan presentkan antigen. Weh, ada antigen kat sini, dia tunjuk. Aku pun tengah pegang antigen ni. Spesifik lah. Okay, microbe ni punya antigen spesifik, dia tunjuk dekat situ. So that's why we call antigen presenting cell. Okay,
Bila macrophage ini engulf the antigen, it will become antigen presenting cell. Kat mana dia present? Dekat class 2 MAC protein. So dekat macrophage ada class 2 MAC protein. It will display the antigen. Dia display antigen. Display the antigen at class 2 MAC protein. Kat class 2 MAC protein ni, we will display the antigen. Okay, so penerangan dia, macrophage engulf antigen by phagocytosis. Engulf by phagocytosis, the fragment of antigen is displayed on the cell surface together with a class 2 MAC. Okay, the antigen will be displayed at class 2 MAC protein to form class 2 MAC antigen complex. So yang ini, bila sudah ada class 2 MAC protein dah bind dengan antigen, ini kita panggil sebagai class 2 MAC antigen complex. Ini semua adalah class 2 antigen complex. Class 2 MAC antigen complex. Kalau ini class 2 MAC protein sahaja. Bila bind dengan antigen, kita panggil dia sebagai class 2 MAC antigen complex. Okay, so the cell presenting the processed antigen are called antigen presenting cell. So selain daripada macrophage, okay, your B cell, the dendritic cell juga boleh act as APC. Maksudnya dia pun boleh present, dia pun boleh display the antigen, and thus kita panggil sebagai antigen presenting cell. Okay, so sekarang kita nak tengok dulu apa fungsi. So bila kita ada antigen presenting cell kat sini, you tengok next step is antigen presenting cell will stimulate helper T cell. And then helper T cell ni will stimulate both B cell and cytotoxic cell. So helper T cell ni TH cell. Helper T cell ni kita boleh tulis sebagai TH cell lah. So TH cell will bind to the class 2 MHC antigen complex. Ini ada class 2 MHC antigen complex kan? Nanti helper T cell, TH cell ni will bind to this thing. Will bind to class 2 MHC antigen complex. So kita tengoklah dekat sini. So gambar ni ditunjuk, ini macrophage. Dia engulf the microbe by phagocytosis. Okay, and then it will release this is the antigen. Ini adalah class 2 MHC. Okay, so kita tengoklah. So ini bila dia dah present, dia dah display the antigen, kita panggil dia sebagai antigen presenting cell. So ini class 2 MHC yang warna hijau ni. Yang warna orange ini adalah the antigen. So bila dia bind, we call it as class 2 MHC antigen complex. Okay, so kita tengok class 2 MHC antigen complex ni yang warna hijau dengan orange ni, it will bind to helper T cell. Okay, so helper T cell ada T cell receptor ni, ini yang akan bind to class 2 MHC antigen complex. So kat sini lah, gambar ni lah, helper T cell bind to class 2 MHC antigen complex. Okay, and then kita tengok APC will secrete interleukin 1, IL-1, which activate TH cell to secrete interleukin 2. So APC, this is APC, secrete interleukin 1 that stimulate TH cell, and TH cell will be activated to secrete interleukin 2. APC secrete interleukin 1, E, and then helper T cell will secrete, activated helper T cell will secrete interleukin 2. So dua ni. Okay, so yang dah highlighted ni, inilah. Okay, kat sini. So daripada sini tadi, okay, phagocytosis, then akan form class 2 MHC antigen complex, okay, at the antigen presenting cell, okay, and then TH cell will bind to class 2 MHC antigen complex, and then APC, antigen presenting cell, secrete interleukin 1 and activate helper T cell, TH cell untuk secrete interleukin 2. So interleukin 2 will stimulate the activated TH cell to proliferate and differentiate. So helper T cell ni dah activated ya, okay, by interleukin 2. So
TH cell is activated by interleukin 1. So interleukin 1 akan activate TH cell, and activated TH cell will secrete interleukin. So interleukin 2 punya fungsi is to stimulate activated TH cell to proliferate and differentiate. Siapa masuk proliferate and differentiate ni? Okay, stimulate cell division ni maksudnya apa? So proliferate meaning activated TH cell tu akan divide rapidly to form many TH cell, banyak-banyak identical TH cell. Okay, differentiate ni, maksud differentiate is the activated TH cell will form different types of TH cell. Dia akan form ada yang akan remain jadi activated TH cell, ada yang akan jadi memory TH cell. Okay, so gambar ni kalau kita tengok, so ini APC lah, APC. Okay, antigen presenting cell. Okay, ada kelas ada MHC class 2. Okay, MHC class 2 bind to antigen jadi MHC class 2 antigen complex. Okay, and then the helper T cell, ini TH cell ni, okay, akan bind dekat MHC class 2 antigen complex and become activated. Kalau you tengok dekat sini, helper T cell ni ada activated T cell will multiply, differentiate and enter blood. Okay, so dia punya differentiate tu you akan jadi memory helper T cell ataupun jadi more activated T cell. Okay, dia multiply. So settle sampai TH cell. Sekarang kita tengok pula B lymphocyte. B lymphocyte ni dia akan buat apa? So yang kita tengok tadi, activated helper T cell, okay, akan release interleukin 2 untuk stimulate cell division, untuk stimulate untuk proliferation and differentiation. At the same time, helper T cell will activate B cell. Kita nak tengok lah. Okay, B lymphocyte. So when B lymphocyte binds to a specific antigen, it becomes activated. So ini B cell, when it binds to a specific antigen, it will be activated. So IL-2 secreted by TH cell. Okay, so ini you nampak saya tulis kat sini, interleukin is a group of cytokine. So TH cell will secrete interleukin 2. Secrete interleukin 2. Secrete interleukin 2. Okay, kalau you tengok dekat sini, activated helper T cell will secrete cytokine ataupun dekat sini spesifik dia interleukin 2 lah. Okay, ni secrete cytokine, and cytokine ini, interleukin 2 ini will stimulate B cell to proliferate and differentiate. Proliferate and differentiate to form plasma cell and memory B cell. Ni plasma cell dengan memory B cell. Okay, so proliferate ni maksudnya divide rapidly and form many B cell. Okay, form many B cell, and differentiate to form different types of B cell. Proliferate ni you akan reproduce banyak B cell. Okay, kalau differentiate ni maksudnya kita akan form different type of B cell lah. So different type of B cell is ini, plasma cell ataupun memory B cell. So ada dua tu, different type of B cell tu yang ini, different types of B cell. Okay, proliferate ni kita produce banyak-banyak B cell. Okay, so plasma cell secrete the same antibody. Plasma cell secrete the same antibody that can bind to the invading antigen. Okay, jadi sini ada B cell kan, dia ada antibody. So plasma cell ni will secrete the same antibody yang boleh bind to the same antigen. Ini antigen. Ni bakteria ni kan, bakteria ni antigen lah. Okay, to form antibody antigen complex. Antibody antigen complex ini
akan prepare for the further process. Inilah antigen antibody interaction, ada 3 tadi you tengok, neutralization, opsonization, activation of complement system and formation. So formation of kat sini antigen antibody complex ini akan ada further process ini refer to yang 3 tadi tu. Neutralization, opsonization dengan activation of complement system and mana tadi? Activation of complement system and formation. Okay, so humoral immune response is effective to protect against free antigen found outside the host cell. An antigen receptor on B cell can only bind directly to antigen. So inilah antigen receptor on B cell can only bind directly to antigen. Tengok kat gambar kat bawah ni, B cell ada banyak variety. Okay, ada yang antigen receptor bentuk yang ni, ada yang bentuk lain-lain. So let's say antigen punya molekul ni bentuk dia mesti very specific. Okay, dia hanya akan boleh bind dekat antigen receptor yang this has the same shape to the antigen molecule. Okay, so bila yang ni dah activated lah, bila antigen bind dekat B cell ni dah activated, dia akan undergo proliferate. Proliferate ni dia perbanyakkan diri dia. Okay, and differentiate, maksud differentiate tu it become different types of B cell. Okay, so different type of B cell sama ada memory B cell ataupun plasma cell. Plasma cell ni yang akan secrete antibody. Okay, so kat sini samalah, benda sama. So in primary response, respon yang pertama, respon yang kedua. So respon yang pertama, first time antigen ni masuk dalam badan awak ni, first time jumpa. Okay, lepas tu okay, your B cell dia ada antigen binding. Antigen binding to a receptor. Antigen ini akan bind dekat receptor of the B cell. Okay, B lymphocyte ni B cell. Okay, and then akan berlaku proliferation. Proliferation ni form a clone. Jadi ada banyak. Bila ada banyak, okay, and then the next step is ada differentiation. So akan berlaku, ada some will form plasma cell. Ini plasma cell. This is plasma cell. This is memory B cell. So plasma cell akan secrete antibody molecule. So banyak-banyak antibody ni akan bind more to the antigen lah. Okay, so bila dah bind dekat antigen, antibody bind dekat antigen, lepas tu you akan buat yang ni lah, antigen antibody interaction. Ada 3 jenis proses yang boleh berlaku seterusnya. Okay, ini primary response. First time you kena introduce dengan antigen ni, first time antigen ni masuk dalam badan you. Memory B cell ni, dia punya fungsi dia semasa secondary response. It can be years later. 2-3 tahun akan datang baru antigen ni masuk balik dalam badan awak. Tapi sekarang badan awak dah ada memory B cell. So memory B cell ni dia boleh differentiate, proliferate and differentiate. Okay, dia akan hasilkan plasma cell. Dia akan hasilkan dia akan terus differentiate, menghasilkan plasma cell. Okay, so plasma cell akan secrete antibody dan dia akan produce lagi memory B cell. Okay, so kalau you vaksin, ada berapa kali you vaksin? First vaksin, second vaksin. Itu you nak hidupkan you punya memory B cell lah tu, sebab tu you buat second vaksin. Okay, kalau ada lagi third vaksin, yang booster cell tu, untuk you activatekan pula memory B cell yang kedua ni pula lah. Okay, so ini untuk humoral immune response. So apa yang kita nak is kita nak hasilkan ni antigen, antibody antigen complex, and then untuk prepare them for the next process, which is neutralization, opsonization and activation of complement system and formation. Okay, so next kita akan tengok cell mediated immune
respond. Okay, sebelum masuk the next, tengok sikit role of memory cell. So apa fungsi memory cell? Tak kisahlah memory B cell ke, memory T cell ke. Bila exposed to the same antigen, dia akan proliferate faster dan differentiate faster. Okay, so akan proliferate juga dan differentiate faster. Keyword dia dekat sini, dia akan proliferate and differentiate faster. Okay. Okay, yang ini humoral immune response. Okay, so dalam humoral immune response kita ada antigen presenting cell. Ini boleh jadi macrophage ke. Okay, dia bind dekat dia engulf and by to do phagocytosis of the pathogen. Okay, and it become antigen presenting cell lah. Okay, and antigen presenting cell ada MHC2 which will bind to antigen. So MHC2 with antigen kat sini. MHC2 with antigen. Ataupun tadi dekat atas kita panggil sebagai MHC2 antigen complex. Okay, so inilah MHC2 antigen complex sebab ada antigen sekali. Oops. Okay, and this is T cell receptors. TCR ni T cell receptor. So APC will secrete cytokine. Cytokine will activate TH cell. So TH cell bila activated, okay, helper T cell ni bila activated akan undergo, okay, akan undergo kita tulis tadi proliferation and different. Okay, proliferate and differentiate. Okay, proliferate and differentiate. Nah, so ada jadi clones lah, clones of T cell with the same antigen receptor. Ada banyak. Okay, so ini helper T cell, activated helper T cell. Dia akan pergi dekat ni. Tengok ni. Helper T cell. So helper T cell akan bind to ini apa pula? Ini adalah B cell, activated B cell. Activated B cell meaning it is bind to antigen. So helper T cell tadi, you dah dapat banyak helper T cell kat sini, will go bind to, ingat gambar lukisan lain sikit. Sini helper T cell dia warna biru, tiba-tiba sini dia warna kuning. So bayang ni samalah. Okay, so ini helper T cell. Inilah helper T cell. Helper T cell, kita panggil TH cell. Okay, so TH cell ni dia akan bind to, bind to activated B cell. So activated B cell ni is B cell that is bound to antigen. Okay, kat gambar ni tadi saya cakap helper T cell dia ada CD4. So CD4 ni dia macam receptor. Okay, nampak tak kat sini? Helper T cell ni dah dilukis CD4. Okay, yang B cell, ini adalah B cell. So ini B cell. B cell ni pun ada MHC2. So MHC2 yang ini adalah proses antigen, ataupun antigen senang lah. So dua-dua ini adalah apa tadi? Antigen MHC2 antigen complex. Antigen. Okay, so B cell pun ada MHC2. Ini adalah antigen. So they are MHC2 antigen complex. And then helper T cell will bind to MHC2 antigen complex of B cell. And then again, activated B cell will undergo proliferation and, okay, ayat yang kita guna tadi kat sini lah. Proliferate
and differentiate. Ni samalah ni ayat dia. Proliferate and differentiate to form plasma cell and memory B cell. Okay, so inilah plasma cell. Ini adalah memory B cell. So plasma cell akan secrete antibody. Settle. So antibody bila bind to antigen, okay, akan lead to antigen antibody interaction. Yang tiga ni neutralization, opsonization, activation of complement system and formation. Okay, ada tiga lah. Okay, tiga proses kat situ. So yang ni you boleh baca je. Tengok kat sini, ini B cell. So B cell bind to bacteria. Okay, finds an antigen which matches its receptor. Okay, ada antigen bind dekat B cell. So dia tunggu helper T cell akan activate dia dulu. So helper T cell activate dia, baru B cell ni boleh undergo proliferation and and differentiation. Okay, so B cell akan undergo differentiation, hasilkan plasma cell dengan memory B cell. So plasma cell ini akan hasilkan antibody. Antibody akan bind dekat bakteria-bakteria tu, dekat antigen-antigen itu. Okay, so yang ini itu berlaku opsonization ni lah. Opsonization ni you nampak ada ni, dia nak ngap. Eater cell ni dia nak ngap bakteria yang dah bound to the antibody. Okay, so memory cell pula, kalau nanti same intruder invades again, memory cell yang akan, okay, I remember this one, red alert, dia akan help the immune system to activate much faster. Okay, so siaplah untuk humoral immune response. Sekarang kita tengok cell mediated immune response. Cell mediated immune response, okay, it also involve the formation of class 2 MHC antigen complex by APC. So dia partly sama macam humoral immune response. Okay, so kita ada macrophage akan bind, akan engulf bacteria by phagocytosis. Okay, and then dia akan akan display antigen fragment dekat class 2 MHC molecule. So ini adalah class 2 MHC, ini adalah antigen fragment. Okay, and then helper T cell will bind to class 2 MHC antigen complex. Okay, and this will APC secrete interleukin 1. Activated T cell akan secrete interleukin 2. So T cell dia akan activate TC cell, okay, cytotoxic cell dan B cell. So B cell ni tadi kita dah tengok dah dalam humoral immune system. Sekarang kita nak tengok cell mediated immunity. So penerangan yang dekat sini ni, inilah penerangan dia, sama. Okay, sini sampai sini sama je penerangan dia. Kalau gambar ni pun you nampak helper T cell dia akan secrete interleukin 2 untuk stimulate proliferation dan differentiation satu. And then you nampak tak helper T cell ni akan activate B cell dan juga cytotoxic T cell. Tadi kita dah tengok dalam humoral immune response macam mana helper T cell ni, okay, helper T cell ni akan akan activate B cell. Okay, activated helper T cell akan secrete IL-2, akan secrete cytokine, dan IL-2 ini akan stimulate B cell untuk proliferate and differentiate. Okay, so now penerangan yang ini sampailah dekat sini ni kan. Sama je dekat sini. Sama je. Okay, so ada APC, ada class 2 MHC molecule dengan ada antigen, and then helper T cell bind to class 2 MHC antigen complex. Okay, and then APC will secrete interleukin 1 and T cell will secrete interleukin 2.
Okay, so interleukin 2 ini akan activate cytotoxic cell. So ini adalah TC cell, cytotoxic cell. Okay, cytotoxic T cell. Okay, now what happened? Okay, next step, okay, cytotoxic T cell ni sudah activated, kita akan tengok dia pergi mana. So when antigen infect body cell, so ini adalah body cell, badan kita punya body cell, body/target cell. Dalam ni ada antigen. Okay, antigen tu dah masuk dalam kita punya badan, punya sel badan. So fragment of antigen is displayed on the cell surface together with class 1 MHC. So dekat body cell dia punya surface ada class 1 MHC molecule. Kalau yang body cell ni dia class 1 MHC molecule body cell. Kalau yang dekat antigen presenting cell macrophage ini dia ada class 2 MHC molecule. Ini macrophage. Ini kita punya body cell. Okay, body cell kita ada on the surface is class 1 MHC molecule. Okay, and then when dia bila dia display the antigen itu, and then kita panggil sebagai class 1 MHC antigen complex. Okay, so what cytotoxic T cell do, it will, cytotoxic T cell with a complementary T cell receptor will bind to class 1 MHC antigen complex. So ini adalah cytotoxic T cell. Dia ada T cell receptor ni, TCR ni akan bind to the class 1 antigen complex. Class 1 MHC antigen complex. Okay. Okay, and then tadi lah saya ada cakap cytotoxic T cell dia ada CD8. So you nampak tak, cytotoxic T cell dia ada CD8 kat dalam gambar ni. Okay. So next, IL-2, interleukin 2 secreted by activated T cell will stimulate activated TC cell to proliferate and differentiate into activated TC clone and memory TC clone, cytotoxic clone. Okay. Okay, so interleukin 2. Okay, T cell akan secrete interleukin 2. Okay, so interleukin 2 ni akan stimulate cytotoxic T cell untuk proliferate and differentiate into activated TC clone and memory TC clone. Okay, dia akan stimulate ni, activated TC cell ni akan form more activated TC clone and memory TC clone. Okay, so ada kat sini lah cytotoxic T memory cell. Ada juga yang mature cytotoxic T cell ni dengan refer dekat activated TC clone tu lah. Okay, activated TC clone. Okay, dan kita akan tengok. So interleukin 2 also stimulate activated TC cell to release perforin and granzyme. So kita tengok, ini activated cytotoxic T cell akan release perforin and granzyme. Perforin and granzyme, okay, which form pores in the infected cells membrane. So body cell kita yang dah infected ni, okay, infected. The infected ni akan ada form pore. Okay, it cause it to lyse, and then activated T cell clone yang ada banyak-banyak lagi clone ni, okay, will circulate and kill other infected cell. Pergi lagi dekat infected cell yang lain-lain and circulate and kill lah, buat benda yang sama, release perforin and granzyme, formation of pore. Okay. Okay. So cell mediated immune response involve mainly T cell. Okay, it's effective against antigen found inside the host. Kalau humoral immune response tadi, okay, humoral immune response ni tadi, free antigen found outside the host cell, ni humoral immune response. Kalau yang cell mediated immune response inside the host cell, it's a cancer cell, okay, transplant,
Okay, so bila kita buat transplant pun your body punya cell mediated immune response akan activated kalau tak sesuai. Okay, so receptor on T cell can bind to MHC antigen complex. Okay, so ini infected cell. So dekat infected cell ada MHC1 kan. So ini MHC1 dengan antigen. So MHC1 antigen complex will bind to cytotoxic T cell. Cytotoxic T cell will release perforin molecule ni. Okay, the release perforin molecule akan form hole. Bila form hole ni, infected cell is destroyed. Okay, so ini a bit of gambar activation of T cell. So activation of T cell ni dia ada sama sikit dengan humoral immune response. Apa yang sama? Okay, kita akan guna untuk activate T cell sama je macam cara nak activate B cell. Kita akan guna TH cell juga. Helper T cell ni kita perlukan untuk activate T cell dan juga B cell. Cytotoxic T cell ni dengan B cell. Okay, so inilah activation of T cell. Kita akan guna macrophage. Macrophage ada MHC2 protein. Okay, and then akan bind MHC2 antigen complex will bind to helper T cell. Okay, dan helper T cell, activated helper T cell will secrete interleukin 2. Interleukin 2 akan activate cytotoxic T cell. Inilah gambar yang sama. Okay, ini adalah APC. Dia ada class 2 MHC molecule, ada antigen fragment, they form class 2 MHC antigen complex. And then it bind to TH cell. TH cell activated akan secrete interleukin 2. Interleukin 2 will activate TC cell. So ini maksud activation of TC cell. So cytotoxic T cell yang activated akan undergo proliferation. Okay, dia akan banyak dan juga akan hasilkan ini tadi. Okay, activated TC clone dan memory clone. Okay, dia akan pergi destroy all other infected cell. Okay, yang infected cell pula dia ada MHC1 protein. Infected cell ada MHC1 protein. Kalau yang macrophage ataupun antigen presenting cell, dia ada MHC2 protein. Okay, so ini summarization lah. Okay, antigen masa first exposure akan engulfed by macrophage which act as APC, antigen presenting cell. This will stimulate helper T cell. Okay, so antigen juga dia akan bind dekat B cell. Okay, and then helper T cell akan stimulate B cell yang bound to the same antigen. Okay, and then B cell bila dah stimulated oleh helper T cell, they will proliferate and differentiate into plasma cell and memory cell. Plasma cell will secrete antibody. Okay, making it easier. And then akan ada antibody antigen reaction, interaction. Okay, make it easier for phagocyte and complement reaction to occur. Kalau cell mediated immune response, helper T cell akan stimulate cytotoxic T cell. Okay, and cytotoxic T cell akan bind dekat infected cell, sel-sel yang infected by the same antigen. Okay, and then cytotoxic T cell akan undergo proliferation and differentiation untuk menghasilkan memory T cell and activated cytotoxic T cell. Activated cytotoxic T cell akan lyse. Okay, akan buat release granules and perforin untuk form pore and lyse the infected cell. Kita akan tengok dua jenis immunity lah. Satu kita panggil adaptive immunity, satu lagi innate immunity. Ya, awal tadi saya dah terang dah pasal adaptive immunity ni sikit. Okay, kita akan tengok lagi detail lah sekarang. Okay, so adaptive immunity ini yang acquired ni. Okay, adaptive ataupun acquired. Okay, ada dua lah, satu yang pasif dan aktif.
Kalau yang passive ni, you obtain the antibody from the outside dan effect dia immediate but short-lived. Kalau yang active ni, kita produce our own antibody due to entrance of antigen. Okay, so the effect is longer time but long-lived and has immunological memory. So ada dua jenis kan, satu passive, ini active, ini active. So development of immunity untuk yang naturally active immunity ni, it develops within 2 stages. Okay, so first is the primary immune response, kemudian yang kedua secondary immune response. Okay, so primary immune response ni is when the first exposure towards the antigen, first time sekali antigen masuk dalam badan. Okay, yang secondary immune response adalah the second exposure to the same antigen. Okay, so primary immune response ni, first exposure ni akan trigger first exposure akan trigger primary immune response. Dia ada lag phase. Okay, lag phase ni dia lambat sikit. No antibody is produced yet. 3 ataupun 6 hari lepas your first exposure, baru concentration of antibody akan increase. Kenapa? Kita perlukan masa untuk B cell yang hasilkan antibody. B cell akan hasilkan antibody kan, perlukan masa sikit nak tunggu B cell proliferate and differentiate into plasma cell and memory B cell. Okay, so semasa primary immune response, antibody yang kita hasilkan low. There is low concentration of antibody, tapi sampai peak, dan akan reach peak level. Okay, dalam 10 hari yang ke-10 akan sampai peak level, and then antibody punya amount akan decline. Okay, so antibody peak and then akan decline. So usually the type of antibody produced is IgM. Okay, so yang inilah IgM. It's the first antibody produced during first exposure to antigen, ni IgM. Okay, and the response is short-lived. Okay, primary immune response ni short-lived. Kalau kita tengok first exposure to antigen A, ni first exposure to antigen A dalam hari, okay, ni hari pertama. So kena tunggu dalam 3 ke 6 hari baru antibody tu start menaik. So kenapa ada hari ni? Sebab we need to wait for B cell to proliferate and differentiate into plasma cell and memory B cell. And then around the 10th day, okay, akan reach its peak and start to decline. Okay, so that's why kita panggil the response is short-lived. Okay, and then secondary immune response. So inilah second exposure. Secondary immune response is when we re-expose to the same antigen. So this is what we call as second exposure. Okay, and secondary immune response will occur. Kita masukkan lagi antigen yang sama, antigen A, second exposure to antigen A. Sini second exposure to antigen A. Tadi kat sini you kena tunggu panjang ni kan, lama. Ini kena tunggu sikit je antigen A ni. Lepas you letak antigen A, tunggu sikit, antibody terus spike, naik laju. So the response is faster. Okay, why? Because kita dah produce memory B cell. Sekarang tadi kat sini you ada hasilkan memory B cell semasa primary immune response. So during secondary immune response, memory B cell recognize the same antigen faster. Memory B cell proliferate and differentiate rapidly, faster, to produce differentiate into plasma cell. Plasma cell ni yang akan produce antibody. Memory cell terus differentiate into plasma cell, produce antibody. Okay, and produce more memory B cell as well lah. Okay, the response is faster and concentration of antibody is higher. Antibody produced mainly IgG. Okay, immunoglobulin G. Okay, yang ni it's long lasting. Okay, mostly from memory B cell. Okay, okay, and then it's long lasting. Okay. Okay, ini first exposure to antigen A, second exposure to antigen B.
Sama juga kalau first time saya exposure to second exposure to antigen A. Okay, antigen A, you nampak, dan dia long lasting. Dia ada lagi higher concentration and dia lagi long lasting. And then contoh at the same time saya expose to antigen B, okay, kena tunggu lama lagi sikit, baru antibody B start produce, antibody to antigen B will start to produce. Dia ambil masa yang lama. First exposure memang akan lama. Okay, so kita tengoklah. So primary immune response ni has a longer lag period. Sebab kita perlukan masa for B cell to become activated, untuk proliferate and differentiate into plasma cell and memory B cell. Okay, so mainly immunoglobulin M is produced and the amount of antibody is low. After a short time, amount of antibody will terus decreases. Tapi kalau secondary immune response, it has a very short lag period because kita dah ada memory B cell due to the presence of memory B cell. So production of antibody is faster in higher amount and it can remain longer. Okay, so plasma cell will secrete antibody, mainly immunoglobulin G. Okay, so kita dah cakap pasal yang ni, settle. Sekarang saya nak cakap pasal ni pula, artificial active immunity. So kat mana artificial active immunity? Saya nak cakap pasal artificial active immunity. Artificial dan active, meaning kita nak tengok part vaksin. Okay, so artificial active immunity is obtained by vaccination ataupun immunization. Kita akan inject a small amount of vaccine into the body and trigger immune response. So vaksin ini is a weakened pathogen. Okay, inactivated toxin ataupun dead pathogen. So it will be enough untuk trigger immune system to produce antibody, but it can no longer cause diseases. Okay, so effect dia antibody itu, kita akan hasilkan antibody against injected antigen. Okay, so that's why masa kita ambil vaksin, kita ambil 2 kali kan, dan dia siap ada booster lagi. Itu kita promotekan our memory B cell tu lagi lamalah ada dalam our body. Okay, kat sini repeated vaccination is called booster dose. Fungsi dia untuk increase production of antibody, increase immunity towards the same antigen to a more protective level. Okay, so ini hanyalah, yang the rest ni hanyalah example penyakit. Okay, TB is caused by bacteria, nama bakteria dia ni. Okay, polio is caused by poliovirus, mumps, okay, rubella. Okay, ini semua contoh-contoh penyakit yang kita ada vaksin. Okay, so ini adalah Malaysian immunization. Syada, you lahir lagi you dah dapat vaksin untuk BCG dengan hepatitis B. Okay, ni bulan 2, 3 dengan 5, you dapat vaksin untuk diphtheria, polio, hepatitis B lagi. Okay, kalau you dah umur 18 bulan, dapat lagi booster dose untuk yang ni. Okay, you 6 bulan, dekat Sabah you dapat booster vaksin untuk measles. Okay, ni adalah ni. Ini share je extra information. So itu sahaja untuk chapter 11. Nanti kita akan tengok questions lah.